You spoke about importance of hearing. So the question is there any difference between hearing from a person personally or hearing the tapes, the lectures, the recorded lectures? Is there a difference in the effect? No, both are good. И то, и другое хорошо. But it doesn't mean I only listen to tapes, I never go to the temple for class. Но также не должно быть такого понимания, что я буду слушать только записи, а на лекции в храм ходить не буду. Okay. The tapes are not a replacement for going to classes. Записи лекций не являются заменой посещения лекций в храме вживую.